Hello dear students, welcome to online biology class and let us move to the next part of chapter respiration in plants. It is about archaea and amphibolic pathway. What is archaea and how it is related to respiration and why respiration is called amphibolic pathway? Both the things I am going to explain in today's video. So moving to the first one, archaea. Archaea is short form of respiratory quotient. Archaea, it is short form of respiratory quotient. ಆರ್ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ quotient. What it means? Respiratory quotient is defined as the volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed during respiration. It is called the respiratory quotient or archaea. See, one thing you need to observe, archaea's definition ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ O2 ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಆರ್ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಟು ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ O2 ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್. ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಯದ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಯದ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್, it is clearly indicating the archaea is calculated only for aerobic respiration. For anaerobic respiration, it is not possible to find out the respiratory quotient because in anaerobic respiration, the oxygen is not involved in the respiration process. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ರೇಷೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ representation of archaea. Archaea is defined as volume of the ratio of volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed. This is the definition of archaea and this is the representation. Here is the definition. Archaea is the ratio of volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed in respiration, and it is in the type, in the formula it can be represented like this: volume of CO2 evolved to the volume of O2 consumed. And remember, archaea is calculated only for aerobic respiration. So let us move to the next point. Why we should determine archaea? Athava, what is the intention of determining the respiratory quotient? ಯಾಕೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯದ, ಅಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನಲ್ಲೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಯದ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ respiratory substrate. What is that respiratory substrate? It is the organic compound which is broken down during respiration. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವುದದ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವುದದ, ವೆದರ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್
or the proteins are broken down during the respiration, or the fat or organic acid. ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅದನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದ, ಆರ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ it is very easy to identify which one is the type of respiratory substrate and which organic compound is broken down during the respiration. So 3 examples are given in the syllabus. So here first one, RQ for carbohydrates. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. ಅದರೊಳಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್. ಸೊ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ವೆನ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ used as respiratory substrate, that means when carbohydrates are broken down during the respiration, the RQ value is 1. The RQ for carbohydrates is 1 because equal amounts of CO2 and O2 are evolved and consumed respectively. So one reaction is given as an example to explain this one. Here you can see C6H12O6. This is the glucose combining with 6 molecules of oxygen. Andre aerobic respiration ಒಳಗೆ 1 molecule of glucose ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋಕೆ 6 molecules of oxygen ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. and how many carbon dioxide molecules are liberated? The number of carbon dioxide molecules liberated are also 6. 6 molecules of oxygen use ಆಗ್ಯದ and 6 molecules of carbon dioxide ಅಲ್ಲೇ evolve ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. If we put the values of this one, then the RQ for carbohydrates become exactly 1. The number of carbon dioxide molecules evolved, the volume of CO2 evolved is 6 and volume of oxygen consumed is also 6. Because of this one only the RQ of carbohydrates is exactly 1. ಇದನ್ನ CET ಒಳಗೂ ಬೇಕಾದ ಸರಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. The RQ value obtained is 1. This indicates the respiratory substrate is carbohydrate, protein, fat, organic acid. ಯಾವುದಿರ್ತದ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಫ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1, ದೆನ್ ದ 100% type of the respiratory substrate which is broken down during the respiration is nothing but carbohydrate. So both the points you need to remember. RQ for carbohydrate ಎಷ್ಟಿರ್ತದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. RQ for carbohydrates is exactly 1. So moving to the next one, RQ value for the fats and proteins. What is the RQ value for fat and protein? So for fats and proteins, the RQ value, how it can be calculated? Calculation, for example, tripalmitin. What is this tripalmitin? It is a simple fatty acid. Its formula is C51H98O6. To break down this molecule of tripalmitin, 145 molecules of oxygen are used, and with the utilization of this much of oxygen, the number of carbon dioxide molecules evolved are 102. With the production of 98 molecules of water, along with that energy is released. So when these values are used to calculate the RQ, the 102 molecule of carbon dioxide and 145 molecules of oxygen, more oxygen is used, less carbon dioxide is produced, and here the value is 0.7. That means the value
of RQ for the fats is less than 1. Even RQ for proteins is also less than 1. When the fats or proteins are broken down, the value of the RQ remains less than 1. When carbohydrates are broken down as respiratory substrate, the RQ value is exactly 1. Then here one more sentence I have given. In living organisms, respiratory substrates are often more than one. Pure proteins or fats are never used as respiratory substrates. The very important sentence. In living organisms, respiratory substrates are often more than one. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಬರೀ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಥರದ ಕಂಡೀಷನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಥರದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು explain here. When the respiratory substrates are carbohydrates, the value obtained is exactly 1. When the proteins are respiratory substrates, then the value obtained is also less than 1. When the fats are broken down as respiratory substrate, in that case also the value of RQ is less than 1. Then question is, when the RQ value will be more than 1? Actually ಆ ಥರದ್ದು ಅದ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. The RQ value will be more than 1 when organic acids are used as respiratory substrates during the respiration. Fat and protein less than 1, RQ of carbohydrate exact 1, organic acids, ಯಾವ organic acids ನೀವು ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಆಲ್ಫಾ ಕೀಟೋಗ್ಲುಟಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಸಕ್ಸಿನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಫಿಮಾರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, all these are the organic acids. When organic acids are subjected to the respiration or when they are broken down during respiratory broken down during the process of respiration, then RQ value will be more than 1. So exactly 1 for carbohydrates, less than 1 for protein and fat, and more than 1 for the organic acids. So for RQ you need to make the practice of this reaction, and you also need to make the practice of reaction which I have shown for carbohydrate. This is about respiratory quotient. Then moving to next one, amphibolic pathway. Respiration is called amphibolic pathway. Amphi means two. Chemical reactions are either anabolic or they are catabolic. So anabolic, productive chemical reactions. Catabolic, the breakdown molecule will produce the product. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು. ಎನಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಒಳಗೆ some molecules are broken down and some molecules are synthesized. Hence the respiration is called the amphibolic pathway. Here is the information about that. The respiratory pathway is generally considered as a catabolic pathway. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಡೌನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ it involves both anabolism ಅಂದರೆ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಸು and catabolism, that means breakdown. So it is better called as amphibolic pathway. So ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನಿಗೆ
ಎಂಫಿಬೋಲಿಕ್ ಪಾಥ್ವೇ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ anabolism as well as catabolism both are occurring during the respiration. ಕೆಲವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತವ, ಕೆಲವು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತವ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅನಬಾಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಕರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ respiration, hence it is called amphibolic pathway. So now let us move to the representation of respiration for amphibolic pathway, and again you need to make the practice of this particular schematic representation. ಈ schematic representation ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ schematic representation for respiration as amphibolic pathway. ಏನೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. Fats are the respiratory substrates. Carbohydrates are the respiratory substrates, and proteins are also respiratory substrates. And these are very common nutrients of the food, and through the regular diet they are supplied to the body, and after that they enter into the cell, and in the cell mitochondria is present for the aerobic respiration. What happens? When fat molecules are broken down, it produces fatty acids and glycerol. Because fatty acid and glycerol are individual units. When they combine with each other, it produces the fat molecule, and further the process is continued and fatty acid is converted into acetyl coenzyme A. What is the need of acetyl coenzyme A? Without acetyl coenzyme A, Krebs cycle cannot occur. And Krebs cycle ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. So without electron transport chain, there is no production of ATP molecule. At the same time, the dihydroxyacetone phosphate is also synthesized, and its conversion produces PGAL. And here, when carbohydrates are broken down, the obtained molecule is simple sugar, and it is nothing but glucose. The glucose is converted into glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate, and fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-biphosphate. And fructose 1,6-biphosphate undergoes cleavage so that it can produce the DHAP and PGAL. And this glyceraldehyde 3-phosphate or PGAL, it is finally converted into pyruvic acid at the end of glycolysis. That pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation to produce acetyl coenzyme A. Then finally acetyl coenzyme A enter into the Krebs cycle. Then one more, when proteins are broken down, it results in the production of amino acids. And amino acids are used in the synthesis of pyruvic acid. ಕೆಲವು ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತದ? ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ. ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಿಂದ ಏನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗ್ತದ? ಪೈರವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. Glycerol is producing dihydroxyacetone phosphate, and this is converted into PGAL, and PGAL is converted into pyruvic acid. See, ultimately ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ಪೈರವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಂದ ಏನು ತಯಾರಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಸೈಮ್ ಎ. Even though pyruvic acid is not present or its quantity is less, the acetyl coenzyme A will enter into the Krebs cycle. So ultimately the
Krebs cycle continuity is maintained for the production of number of ATP molecules during aerobic respiration. And here also the pyruvic acid is produced from amino acid, and once the pyruvic acid is produced, no doubt it will undergo oxidative decarboxylation and produces the acetyl coenzyme A. So anyhow ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಲೆ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಸ್ ಕೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪಾಥ್ವೇ, and some molecules are synthesized during respiration indicating respiration as anabolic pathway. Both the type of reactions are occurring during the respiration. The respiration is called amphibolic pathway. So here is the explanation for the same. Yes, some sentences I would like to highlight. When fat is broken down into glycerol and fatty acid, fatty acids are generated to acetyl coenzyme A and enter into the pathway, and glycerol is converted into PGAL that also continues the pathway. When proteins are degraded by proteases, what are these proteases? These are the enzymes which break the protein. Amino acids are produced due to the breaking of protein, and amino acid enter into the pathway by producing acetyl coenzyme A. So somehow acetyl coenzyme A barakabeku. Without acetyl coenzyme A, there is no continuation of the Krebs cycle. That is why the Krebs respiration is called amphibolic pathway. Here two more sentences. Fatty acids are broken down into acetyl coenzyme A before entering into respiratory pathway. But when the organism needs to synthesize fatty acids, acetyl coenzyme A withdraw from the respiratory pathway. This one is interesting. ಈಗ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಝೈಮ್ ಎ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಝೈಮ್ ಎ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಿಗೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಝೈಮ್ ಎ ಈಸ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾತ್ವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಪಾತ್ವೇ ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. Similarly, during breakdown and synthesis of protein, respiratory intermediates are involved. ಅದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿ, ಈಗ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು ಪೈರುವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ದೇ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ process or the chemical reactions which are taking place in a cell. So again I repeat, you need to make the practice of this schematic representation showing respiration as amphibolic pathway. So today in this video I explained about two factors. One is RQ and another is amphibolic pathway. RQ is respiratory quotient, which is ratio of volume of CO2 evolved to the ratio of volume of O2 consumed. By determining the RQ, it is possible to identify type of the respiratory substrate broken down during the respiration. When carbohydrates are used as a respiratory substrate, the RQ will be 1. When proteins and fats are used as a respiratory substrate, RQ is less than 1. When organic acids are used as respiratory substrate, the RQ value is more than 1. Apart from that, the amphibolic pathway. What you need to remember, fatty acids ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವ? ಅಸಿಟೈಲ್ ಕೋಎನ್ಝೈಮ್ ಎ. Glycerol converts into DHAP, but DHAP is interconvertible molecule and it is converted into 3-PGAL or glyceraldehyde 3-phosphate ಅಥವಾ phosphoglyceraldehyde, both can be mentioned.
ಅಮೈನೋ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಿಂದ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ? ಪೈರವಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ more number of ATP molecules. So this is about the amphiboolic pathway. So one last bit of the chapter left, it is electron transport system, the most interesting and important bit of the chapter that I am going to explain in the next video. Thank you.